Так, вот теперь все хорошо. Всем привет еще раз. Это уже, получается, третья часть прохождения Call of Cthulhu. Первые две у меня есть на канале. Ссылку я сейчас, кстати, вброшу. Можете подписываться. Должны подписываться. Вот, записи есть там, также есть записи еще и на Твиче. Вот, ссылка на мой YouTube канал в чате. Заодно еще сейчас ссылку на донаты скину, а то не все видят описание. Вот. Значит, все, можем заходить в игру, в принципе. Не уверен, что мы пройдем за этот стрим до конца эту игру. Скорее всего, потребуется 2 стрима. То есть этот и вот на следующий, возможно, мы пройдем. Потому что, насколько я знаю, игра не очень большая. Примерно половину мы, наверное, прошли. О, там кэш видно будет. Напоминаю, что было в прошлой части. Мы, в общем, были в психушке, да, попали туда, нашли там, встретились там с человеком, который был в палате напротив. Как же его звали-то? Что-то я совсем забыл. Сандерс, по-моему, или что-то типа того как-то. В общем, он умер у нас на глазах, его прям вывернуло вот так наизнанку, непонятно, каким образом он умер. Вот, мы пошли... Пошли узнать, в общем, к его жене, что там с ним и как. Он был, оказывается, коллекционером, и из его у него дома, из его картины и на нас какая-то хреновина вылезла. Очень нехорошая. Вот, и мы, в общем-то, почти всю прошлую серию ее гоняли. Вот. С помощью кинжала мы ее изгнали. Вот. И теперь пытаемся понять, что это был за кинжал. Вот. Отправляемся сейчас к человеку, который этот кинжал продал Сандерсу. По-моему, как же его звали-то? Да, Сандерс. Кто продал в общем-то, вы видите описание. Интересно, сколько глав всего здесь? Ну, погнали. Хозяева. Where is the bookseller? Не знаю. Another volume of the Reverend's wife's diary. Преподобный объявил себя пророком. Он отказался от Бога и стал поклоняться странной языческой сущности ядовитого обличия. Чудовищного обличия. Почему я прочитал ядовитого? Его жена пыталась урезонить мужа, но тщетно. Понятно. В общем, трипы не только нас, да, посещают? Давайте исследовать. Так, здесь посмотрели. История Дарквотера. Интересно. Я бы почитал, кстати. Игры нет. Опа.
Фейл. Вот теперь игра должна быть. Вот. Все хорошо сейчас, да? Вроде бы да. Так, давайте не торопиться, давайте здесь сначала осмотримся. Что, упустил чего? Эта книга не справочник по анатомии вскрытия. Но я смотрю, здесь прямо исследования анатомические проводились. Так, а что у нас по прокачке? Кстати. Давайте вкачаем немного поиск и расследование. Поиск и расследование. И еще красноречие, психология. Поиск. А, все. Готово. Так. Давайте двигаться дальше. What happened here? Сейчас узнаем. Let's start over. Where did they break in from? Сюда нельзя, да, выходить. Blood. Seems like amateur work. Кто-то не очень умело скрыл замок. This burglar seems to be rather clumsy. Неуклюжий вор. Здесь вряд ли что-то. Как-то подозрительно подсвечена картина. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? Ничего себе. Ненавижу насекомых. What happened that made the burglar flee before finishing his work? Этот знак, кстати, был сохранением в старой Call of Cthulhu. What the... Charles Hawkins? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Какая-то здесь совсем дичь творилась. Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Похоже, мы здесь все увидели. Так, головоломка.
Ага, понятно. Так, давайте сначала... Так, секундочку. Сейчас вернемся. Так, окей, давайте сейчас узнавать. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Is everyone on this island taking sleeping pills? Массовая наркомания. Если не сказать, ничего не хочет. Хорошо. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Давайте читать. Кажется, здесь спрятана страница. Кое-что можно прочитать. Если кто-то найдет эти мемуары, пусть не сомневается. Я в большой беде. Моя единственная и последняя надежда в том, что мое тело и кости все еще пребывают в этой реальности. Тогда их можно будет найти и сжечь. Погребальную урну нужно отдать моей матери, если она все еще в этом мире. Следующее сообщение очень важно. Кто бы ни читал эти строки, если он обладает той же остротой ума, как и я, то может надеяться на обладание моим самым ценным имуществом. Оно лежит в моем сейфе, а подсказки к комбинациям содержатся в 3 цилиндрах, скрытых там, где жизнь и учение объединяются в греческом слове. Жизнь и учение объединяются в греческом слове. Каждый цилиндр пронумерован, хоть и говорит знаменитый писатель, что порядок удовольствия разума, но беспорядок наслаждения воображения. Хоть я сам предпочитаю упорядоченный хаос, но должен признать, что обычно всегда возбуждает разум. Возобладает разум. Если вдруг по какой-то случайности человек, или лучше сказать гений, сравнится со мной интеллектом и найдет способ открыть сейф, я попрошу его отдать содержимое на хранение моему другу и коллеге, профессору Мискатон... Поняли кого? Упс. А теперь такой срани не будет. Так. В этом сейфе хранится не только изложение огромного. Ну, короче, понятно. Так, значит, нам надо найти, где объединяются жизнь и учение. Университет. В 3 цилиндрах. Может быть, стол письменный? Ух ты. Arkham editions. Never heard of him. Архимская антология. Не слышал об Архиме? How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Понятно. Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Все. How many volumes are there in this collection? Понятно. Ну, это мне помочь должно или так? Цилиндр. Cylinders that Drake tried to hide. Ага. I should perhaps listen to them. Прослушать цилиндры? Ты что? Что это за предметы такие? Один, два и три. Так.
А как их прослушать-то? Для фонографа. Что это такое, кстати? Давайте искать фонограф, наверное. Так. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Так, окей. Нет, это, пожалуй, спрячь. Вот так мне будет получше. Не хочу пока тратить. Ничего не хочу тратить. Things are not looking good. Печальное положение. Ну да. Печальное. A kind of chalice. Чаша. Уж негра Алли. Еще одна история Дарквотера. А, вот, наверное. Так, давайте первый сначала. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Так. Давайте еще раз первый прослушаем, потому что я вот из него меньше всего понял. Красной капли. Так. Это... To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Я понял. Значит, нам надо взять кубок и посмотреть, The что-то. chalice of knowledge. Нужно здесь... так, давайте еще раз прослушаем. Потому что, в общем, смотрите, первый... Там 3 крутилки в сейфе. Первая связана с кубком. Здесь нужно будет как-то число найти. The chalice of knowledge. Вторая связана с шахматной доской. Здесь тоже нужно будет разбираться. А последняя, видимо, связана с... Архамом. Так, давайте вникать. Красные капли. Так, значит, красные. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. По донат. Я очень голодна, надеюсь, дома меня ждет теплый ужин и теплый душ. Угу. Понятно. Спасибо за донат, кто бы ты ни был. Так, количество красных давайте посмотрим. Раз. Как посчитать-то? Будем считать вот от этой. Раз, два, три,
4, 5, 5. 5, надо запомнить. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. The queen has little protection. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 9 или 3. Вот. А здесь давайте посмотрим. Там что-то про... Drake talked about a particular volume. Все 18 лет. Ладно, давайте думать. Давайте попробуем 8. Тоже 8 давай попробуем. Возможно, там будет 3. Че, нифига? Значит, я что-то не так понял. Тогда сейчас будем сидеть и разбираться. Ну, вот это точно так. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Это-то я понял. А как мне 18, например, использовать? Ну, скорее всего... Я правильно понимаю, то, что там нужно зафиксированные какие-то цифры поставить? What did Drake say about the... Drake talked about a particular... So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. Все-таки я думаю, то, что здесь 8 должен быть последнее. Значит, где-то я налажал с шахматами. Давайте еще раз прослушаем. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Ну, белых фигур... Здесь, в принципе, 3 белые фигуры. 2 коня. Так, а король-то где? Подожди. Это король или что? Мне не очень понятно, что это. The queen has little protection. Ну, это я понял. А поточнее. The queen has little protection. Не знаю, честно говоря. Что ж за тупняк-то? The queen has little protection.
finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Там по-любому 3 вообще. Так, у нас был донат. Привет, солнышко, что купить по дороге? Купи что-нибудь сухое поесть. Так. Не могу раздуплиться. Вообще. Так. The chalice of knowledge. Раз. Так, давайте еще раз. Сюда. Раз. 2. 3. 4. 5. Не, ну 5 факт. Их 5. Либо я чего-то не понимаю. Давайте еще раз прослушаем. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Блин, я туплю. Все. Мне Шнурову чем-то напоминает главный герой, вот я вспомнил. Такой прям потертой жизнью уже. Опять какая-то срань сейчас будет происходить. Книга в переплете из человеческой кожи, которая непреодолимо влекла детектива. Разум оказался в чужом теле. Может, сейчас другого персонажа будем играть? Интересно. Загрузки какие-то долгие прям. Показалось. Давайте продолжать. Так
Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Did you inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me, not anyone. Our stock is empty, yet again. Again? Там на заднем But there was плане enough for доктор the с whole Фицроем island. разговаривает. More and more people are suffering from insomnia. We can't refuse to help. Of course. Any idea what this man might be undergoing? Very Давайте well. смотрим. I'll examine him. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. 30-year-old subject, severe hypothermia, erythematous papules around the eyes and eardrums, necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. Он You have to. превращается? I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Как раз таки объясняет. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients, provide him with the best available care.
Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? Больной ублюдок. I've seen suction cups on his fingers, his falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, Больной in ублюдок. time. I will not Сколько let ты you do человек еще this. загубил? You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep mum. Ой, неужели мы это сейчас будем доходить? Хорошо. Hay fever. What's he doing here? Doctor, please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Что у него с ногами, вы видели? Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Вот с этой ногой у него конкретно что? Что тут вообще происходит? Why did nobody tell me about her admission? Ирен Сандерс? Она вообще жива? Капец, у нее вид. Пустые глаза. Mrs. Sanders? Если с тобой все хорошо, нет? Дичь. He broke his back in an accident down by the docks. Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. I'll just sleep a bit more.
Да и как? Ладно. What is the boiler room key doing here? The key to the boiler room. Not where I expected to find it. Может, возьмешь его? The key to the boiler room. Not where I expected to find it. Как знаешь. Intoxication from breathing organic vapors. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? You did good work. The tranquilizer is kicked in. Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, Doctor. And as to his weight loss? I'll Надо быть prescribe an аккуратнее с фразами. antifungal treatment for his dysgeusia. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done. Так, двигаем. Проберитесь в кабинет Фуллера. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... It's a quiet little town. Понятно. Days go by, steady as ever. There's I no wanted way more I'm for leaving myself. until I find what Fuller is hiding. I don't get why they have us waiting so long. Almost no patients here. Офицер... Ой, Ethan, не офицер. Брэдли. Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Ну, у Why? тебя лицо, конечно. You're not here for treatment, right? Am I so obvious? Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Me too, Ethan. Is that all? Well, there might be something else. I'm not sure. Tell me. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. With Лучше не everything that стоит. happened to you these last days, it's no wonder you're feeling stressed. Привет, Maybe. Винсент. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh. There's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Вроде хороший парень. Dr. Colden. Do you want something? Ну, не то чтобы прям. Так, где кабинет доктора, интересно? Давайте-ка вот сюда пройдем. Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules.
See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. I saw it. Дагон. Yes. Мгм. Хорошо, It's запомню. always the same thing. О чем? They bring them up without any И жанр explanation, with a multitude of self-inflicted injuries. We take care of the wounds and then they leave. Each time, I feel like I'm sending them back to hell. Their affliction is not our responsibility. You cannot save everybody, Doctor. Doctor, those people need you at the dormitory. I'll tend to it. Понятно. Dr. Fuller always keeps his key with him. Dr. Fuller always keeps his key with him. Ну, неправда. Мы только что его увидели. This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? Так мы не в прошлом, получается, мы в настоящем. Ну понятно тогда. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Окей. The operating room is never accessible after an operation. Мистика типа вот этой игры. То есть на что примерно похоже? Страшно или как? Ну, вообще я слышал про Дагон, действительно, надо посмотреть будет. Мне кажется, я знаю, чем займусь вечером. Let's hope I can go through the administration office. Не-а, Let's похоже, hope I can нет. go through the administration office. Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Чем же ее отвлечь? Понятно. Может быть, в бойлерной что-нибудь сделать? Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut Секундочку. off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her... Так, все хорошо, давайте продолжать. A new excuse to belittle me. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem.
I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Включить воду. It's temperamental, if I understand correctly. Итак, я бы вернулся и забрал кое-что отсюда. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. The answers must be hidden in Fuller's office. Everybody says it. She's a witch. Так, где, собственно, бойлерная? Давайте по трубе идти. I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Бойлерная. Давайте-ка закроем на всякий случай. Силы не хватает. Да I неужели? can't shut this with my bare hands. I need a tool. Может быть, если мы... А, понятно. Так, а что она сказала? I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Так. Какой тебе инструмент нужен? Я что-то немного заблудился, честно говоря. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. The doses prescribed by Fuller are far too high. And she still says nothing to that old witch, Может, Donna? потому что не для людей совсем. Listen to the way you talk, you naughty girl. We've been waiting to be restocked for And the weeks. answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Так, ну я думаю, что должно быть где-то поблизости инструменты. Нам сюда можно? The operating room is never accessible after an operation. Let's hope I can go through the administration office. Так, через администрацию. А где администрация? Вот она. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. Нет, не хочешь забираться? Какой же подходящий инструмент, интересно, я должен найти? Давайте по кругу все обходить тогда. Так, туда мы зайти не можем, сюда, видимо, тоже. Что там? The operating room is never accessible after an Мужик, ты operation. чё? Тоже это видите? Doctor, those people need you at the dormitory. I'll tend. Да, понятно. Что-то мне непонятно. Здесь горит значок. Это значит то, что... Ага.
Все, отлично. Вот теперь можно и шалить. Давай. I Похоже, feel все. guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Давайте сообщим теперь. Bathroom Man. Здесь же было, да? It's temperamental, if I understand correctly. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Я бы, кстати, не стал бы так палиться. А ведь без меня пойдет, да, тоже? Mrs. Donovan? I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. Так. At last. The missing files must be hidden here. В столе? Не в столе. Я мало времени, похоже, да? The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. В следующих синдрома людей появляется психическое отклонение. Понятно. I should go another way. Блин. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Да не, ну, блин. Ага. I've О. unlocked something. Patient. Files. I was right. Где-то я видел, где можно это, кстати, послушать. Хорошо. Думаю, стоит уходить. Что-то видел здесь, нет? Нет? Здесь? Нет, не здесь вроде. Так. Нет, не сюда. И не здесь. Где же? Где граммофон-то? Туалет. А, вот еще одна, видимо, была. Золотой граммофон. А, что там с капельницей, кстати, может быть, подойти? Dr. Colden? I'll just sleep a bit more. Угу. Здесь же вроде нет. А, или не к нему. Я не помню, где эта хреновина для прослушки.
здесь. Doctor? I'll tend to it. The operating room is never accessible after an operation. I should go another way. Не в бойлерной же, нет, конечно. Когда я обратил главное внимание, когда когда бродил. Сейчас найти не могу. Бред. Так, ну там понятно, что в туалете быть этого не может. Логично? Логично. Не понимаю вообще. Можно, по идее, спрятаться здесь будет потом, возможно. А, вот, господи, что... Пол больницы обходил, все было гораздо проще. Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. У нас был донат. Я хочу от тебя детей, нормально иметь такое желание, если я парень. Да! Очень нормально. Я ж сам хочу от себя детей. Что ты и вкалываешь? The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? Cthulhu. That I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Похоже, нам надо в подвал, да? Of course. Sarah Hawkins is the connection. Похоже, понятно все. I must go back to the basement. Сможем ли мы I should выбраться? go another way. А, вон еще был граммофон. Точно. Так, to the basement. Вот сюда, что ли?
Открыто. Я думал, будет закрыто. Окей. Ну, воняет же в этой больнице-то, наверное. Мне кажется, если в такую ляжешь, ты, блин, еще больше болезней подцепишь. Да. Антисанитария полная. А мы не были здесь, кстати. Очень похоже на спуск тогда, когда мы сектантов увидели. Так. Закрыто. Не хочу просто туда идти. Взять бы, да, вот клещи защищаться. Фу. Так и знал, блин. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Чертов лысый ублюдок педофил. А это похоже на заставку. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Они похожи, кстати. Talk, filthy thief. Oh, I swear I'll shoot. Ах, нельзя вкачать ничего. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead. No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. Да, All right. Пусть пойдет с нами. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. Мы отобрали машину полицейского, что ли? Опасную авантюру мы, кстати, затеваем. Ни к чему хорошему, мне кажется, это не приведет. I pray that Colden is really here and alive. Книжный священник.
old diary. Надо прокачаться. Пока так. А откуда мы пришли? Куда нам идти? The Scylla is here, like in the vision. Colden came this way. Так, ага. Закрыто. Здесь. What the... Fuller, too. Right. Enough time wasted. Colden needs me. I must find her. Этика аккуратненько. Так вот, хопа. Так, нам бойлерну не надо. Нам надо вот сюда. My God. Жесть, что происходит? Happening to me? What was that? It's as if I'd been transported somewhere else. Что? Какого хрена здесь происходит? Я опять здесь же? Теряюсь я пока что. В темноте еще не видно ни хрена. Меня кидает по кругу, как бы это зациклено. То есть я могу бесконечно так идти. Пока не понимаю, куда можно пойти, кроме этого места. Я постоянно оказываюсь там же. Так. Но нас реально никуда больше не пускает. Вот здесь вот мы разве что. Давайте здесь походим.
Что-то я не понял. Whoa. What happened? Something has changed, but what? Опять? Да блин. Что мне вообще непонятно, реально. Неужели я это пропускал? Так, нам сюда не надо. Последовательность чего? А что я подобрал? Подожди, может, надо было прочитать? А, я не могу прочитать. Так, давайте с самого начала. Я стартовал вот отсюда. Да? Вот отсюда. Куда мы еще можем пойти? Сюда нет. И сюда нет. Сюда мы смогли зайти наконец-то. Ну и все, в общем-то. И все нашли. А, я не могу ее сменить. Я пытался. Причем не завязать ничего. Не, реально, может быть, я туплю так дико, но, по-моему, это очень неочевидно, что нужно сделать. Вроде как все обошел. Причем лампу поднять нельзя. Так, а я не могу ее сменить. Во-первых, где... А, стоп. Это типа другая лампа. Все, я Все, я понял. Она там... Короче, понятно. Я дурачок.
Ну хотя, кстати... Я, кстати, не уверен, что надо было менять лампу. Потому что толку от этого я не могу никуда продвинуться дальше. Так, давайте еще раз сменим лампу. Так, секунду. Так, ага. Вот теперь, может быть, сменить ее. После того, как мы откроем. I've seen this symbol. Awaken and free me. Боже хрену. Не надо. Не надо. Фух. Так, я уже в другом месте оказываюсь, окей. Снова менять лампу, интересно? Видимо, да. Не до конца понимаю немного логику, но окей. Так, я могу там что-то сделать. Понятно. Меняем лампы. Ешь мне дверь, ешь. Начинаю заблуждаться здесь. Там что-то можно было потыркаться. Вот. Блин, как достать-то? Так, окей. Destiny. It has trapped you.
Прикольно. Так, у меня так закончится скоро уже. Мне пока некуда, пока нет смысла менять ее. Я пока не нашел следующую дверь, следующий телепорт. Показано, да, как-то? Вроде туда как надо идти. На улицу. Давайте пробуем действительно снова взять. Сюда ведь больше некуда, да, сходить? Видимо, нет. Блин, сложно. Не понимаю, чего хотят от меня. Ведь был же уже везде здесь. Ладно, давайте обратно возьмем ту лампу. Мне все-таки кажется, что пока она нам нужна. Так. Хорошо. Идем по следу. Так, сюда-то нам как попасть? Я не понимаю, например. А. Хорошо, хоть пока не умираем. You are confronting powers that surpass you. Вроде хорошо пошло. Блин, мне не сюда. Блин, обходить. Так, а теперь погнали. Входим. Так.
Почему нас отправляют сюда? Здесь ведь ничего нет. Блин, я не хочу умирать, давайте вернемся, наверное, по следу. Должен успеть. Ну, должен. Отлично. Блин, ну неужели теперь пилить снова весь этот путь обратно? Ах. Не знаю. Блин, я аж заблуждаюсь уже. Куда мне, блин, идти? Где начало-то? Ух ты, блин. Твою мать. Ладно, все равно я сейчас нормально так. It looks like things are back to normal. Да уж, блин. Не знаю, честно говоря, это была, наверное, самая унылая часть просто этой игры. Ну, самая. Она такая прям... Ну, в конце напугал, согласен. Так, ну что, мы спускаемся, похоже, теперь за доктором. Ну, держись, лысый педофил. Так, мы туда пошли. Здесь мы не были. Здесь мы сюда мы тоже не пройдем. Хорошо. Ой. Какого хрена? What's going on? Вот It never именно. ends. Damnation. That's me. Oh God! Что? Да, надо выбраться. А, у тебя клаустрофобия. Pierce, I found her. I finally know what's going on. You must live.
and find the truth. It is already too late for me. Colden? What's going on? Was it a hallucination? Please take a seat and be quiet, Mr. Pierce. I'll be with you in a moment. Stop whatever the hell you're doing and turn around now. Опоздали. It can't be. No! You son of a bitch! What did you do to her? I wish I could have done more experiments on you, Mr. Pierce. Врежь ему как I следует. said, what did you do to her? You shouldn't be sorry for your friend. You should envy her. Murderer! This madness must stop! Что ж ты не выстрелил? Colden? Что за? Такая тишина. Мне это не очень нравится. А где доктор? Вот сейчас мне реально стрёмно становится. Впервые в этой игре мне реально становится страшно. Действительно. У меня аж мураши бегают. Ух, блин, твою мать. Там знак этот. Может, не надо? Вы шутите, да? Это что за... Не хочу туда идти, ладно. Жесть какая-то пошла. Сейчас почему-то очень Silent Hill напоминает. Очень. По вот уровню безумия. Это мы. У меня аж руки холодные стали. Блин, вот теперь они молодцы. Сара Хокинс? What did they do to you? Can you speak? Симпатичная, кстати.
He gave him the gold and I the azure. I don't see him very often anymore. The green is stronger. Are you feeling ill? I'm here, but no. Let's get you out of here. It comes in my dreams. Our minds melt like colors on a palette. Come with me. It's of the oldest green. A violent living, vibrant. A sea green, maybe. No. Mrs. Hawkins, we must go before someone finds out. Oh, but he will. He always knows these things when it's about me. Ух ты! Я очень хочу это нажать. I have seen the same color. It was not as vivid as you said. A pale copy. A discarded spawn. Do you know what it was? Tell me. I can't. We should not call his name. Terrible, terrible consequences. All right. Come with me. He will know. He will find us. One more reason to hurry. Have I seen you before? Can you walk? Maybe. Then let's go before your husband finds us. Очень хорошая фраза. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. Секундочку. Здесь. Давайте продолжим. The men in white are coming. You mean the guards? This way. Follow me. Ну. Так follow me или все-таки я первый? What the? Oh no. Come out of your dumb hiding hole. Just you wait. Так, ладно. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. The men in white are coming. You mean the guards? This way. Follow me. What the? Oh no. Я не... А куда мне идти-то? Не понял сейчас. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. Ну, не на них же мне бежать. Как бы The men in white are coming. логично. You mean the guards? This way. Follow me. What the? Oh no. This way. Just you wait. Won't get far. Come out of your dumb hiding hole. Вообще пока что не понимаю, куда мне двигаться. Давайте пока сначала здесь осмотримся. What? You painted me. That's where you saw me.
Of course. Так, она сейчас пойдет туда, окей. Но здесь-то есть проход? The men in white are coming. You mean the guards? This way. Follow me. Что, сюда сныкаться попробовать? What the? Oh no. Just you wait. Блин, они меня видят. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. The men in white are coming. You mean the guards? This way. Follow me. What the? Oh no. Блин. Как их обойти-то? Я вообще реально не понимаю. Может, я устал, конечно, но... It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. Блин, жесть. The men in Не white are понимаю coming. пока что You mean the как-нибудь. guards? This way. Follow me. Опять затуп какой-то. Я причем могу спрятаться, но меня они почему-то все равно видят. А еще раз туда попробую пробежать. По-моему, там тупик. Oh no. А, нет. Come out of your dumb hiding. Жесть, она телепортируется. Да беги быстрее, Сара! Как она это сделала? Wait. The machine. Очень странная The женщина. green. The decaying one. The gas. Yes. It's not good for living beings. We don't have time for that. Это I место из am not not good for the living moving beings. until the wrong is set right. Damn it. Так. Давайте осмотримся. Что ты делаешь? Измученная женщина. Измученная симпатичная женщина. Что ты мечешься? Привет. Всем привет новоприбывшим. I'd be better off finding a tool. Подходящий инструмент. У тебя вот рядом подходящий инструмент стоит. Ты чё? А, то есть ты намекаешь как бы, да? Понятно. А эта женщина умнее меня. Она прям унижает меня своим взглядом. Ты посмотри. Она так презренно смотрит. Она... В наше время она была бы феминисткой ярой. Кардинальненько ты проблему решаешь, Эдвард. All right. That should do it. Let's move. Чарльз, привет. I'm your puppet no more, you bastard! Она свободная женщина. Запомни, членом рас. You're my wife. You owe me obedience. Leave her alone. We're leaving this crazy island. You are going nowhere. Don't get between me and my wife. Nobody tells me what to do with my wife.
Ни хрена себе. No. Why should I let you take her away when I could snap your neck? For her safety was throwing her in this rat hole. I hid her well enough. You let Fuller play with her. Stop. I did everything I could to protect her. But her identity, her power, is what threatens her. What? Sarah has seen things, has made things you can't even begin to imagine. You'd still save her if I told you that she is even more dangerous than I am. She needs help. No. Sarah has been in the presence of the myth for too long. Even if she were to leave Darkwater, she would still hear his call. And the cult will always be here, waiting for her. Then we get rid of it. Меня уже трясет от... You are out of your league, detective. They control the whole island. She will finally surrender to his power, and the world will fall with her. Don't! No one can escape the wheel of destiny, they say. But I will change it. I will save Sarah. Молодец, Сара. Привет, Макс. Минус Чарльз. Все-таки они не бессмертны, видимо. Да. Дела. Как думаете, мы выживем или нет? Так. Мы возвращаемся в институт. А, нет. Все понятно. No parent should have to bury their child, knowing it's me that put him there. The guilt will never go away. I feel your pain. I'll do anything to get him back. Anything.
My work was what lured me here in the first place. It began showing me things I never should have painted. Things Charles should never have seen. What am I to you? I took care of you, saved you from your miserable life. You'll never find a man better than me. You owe me. I owe you nothing. We'll leave now. You're not going anywhere. You are mine. Так тебе абьюзеры надо. Simon. Come on. It's over now. Это еще что? Так. Прокачаемся. Вот так, на этот раз равномерно распределю. Что-то они там обсуждают. Mr. Pierce, we were waiting for you. Good. Sarah doesn't have much time. What are you doing here? Did you think I would let you confront the occult without supervision? This is too dangerous for a bookworm like you. Algernon, I need to talk to Mr. Pierce. Very well, Sarah. I will be in Charles Hawkins' office. Топай, топай. Давай поговорим пока. You seem different. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper. Cleaner. I can still hear the voice calling me. It is so strong. So ancient. Enticing. Dangerous. I may never be able to escape his grip, but for now I can keep it at bay. I know what I owe you, Mr. Pierce. But I can't come back to Boston with you. You've been friends for a long time, hiding each other's secrets. I trust him. What are you planning to do? I must find it and kill it. I am the only one who can end its slaughter. No. No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. This isn't about what you want or don't want to do. You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. No. You're just trying to erase all proof of the mistakes you've made.
I know what I have done. I will not rest until the creature is sent back to its dimension. You can't give up, even knowing the stakes. Yes, thank you. Still, I won't let you go. What? You will stay here until I find a safe way to return to Boston. That's ridiculous. Listen, Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks, and we may all survive this battle. All right. I'll help you. Спорная ситуация, на самом деле, как им лучше было бы поступить. Так, рассудок, давайте посмотрим. Нас, по-моему, вообще кроет жестко. Короче, у нас, похоже, поехала крыша знатно. Верквотер, места. Так. Ладно. Я, кстати, не помню, где кабинет. Брэдли. How are you, Bradley? Ah, it's you, Pierce. I'm just worried about Marie. I mean, Dr. Colden. Have you had any news? I'm so sorry, Bradley. I could do nothing to save her. What do you mean? What happened? I'm not sure what happened, but I found her body in the cellars of Riverside. Bradley. You sure that you've got nothing to do with it? If she hadn't tried to help you, she might still be alive. I'm sorry. Truly. It's that slug, Fuller. I swear I'll shoot him. What do you say, Pierce? Are you with me? Have no fear, Bradley. Dr. Fuller will not escape the clutches of destiny for long. Sooner or later, he will be judged for what he has done. You just need to have faith. What are you talking about? What's this story of destiny? No, I'm sorry. I'm not going to wait for some mystical intervention. I'll take care of him. Myself. We must do something for those who are still alive, Bradley. Sarah is still in danger as long as the cult is active. We need to see this through, otherwise Marie's death will have been in vain. You're, the voice of reason, Pierce. As always. Блин, мне его теперь реально жалко. Бедняга. Was Sarah Hawkins telling the truth? What kind of ritual was she preparing? Was the painting of the Shambler displayed here? Mrs. Hawkins never told me why she was in possession of the Necronomicon.
How did she survive her encounter with the Shambler? Наверное, так же, как и мы. How did she react? Was she afraid? Did Charles Hawkins break the lock to enter? Окей. Давайте уже поговорим с Алджероном Дрейком. Где же он может быть? Я не помню, где кабинет. А, вот это, наверное. Да, вон он сидит. Или... А, нет, мы здесь... Сюда нам? Угу. Seeing you again. Ah, it's you. I'm here for her, not you. I don't care why you're here. Your usefulness is the only thing that matters. How do we protect Mrs. Hawkins from the influence of the forces that claim her? By following Charles Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something. An amulet. The symbol engraved on it could protect Sarah. Could? We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process. Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. What is the true nature of the Necronomicon? I see that you are interested in my precious book. It is the definitive book of knowledge of the occult, Mr. Pierce, written by Abdul al-Hazred. It is the answer to many a question. That is why it's so highly valued. Yes, and even though it is a copy, given to me as a gift by Professor Armitage of Miskatonic University, the work remains very powerful. I understand better why you keep it in a safe. This creature, the Shambler, what is it? It is a hunter. It travels from one dimension to another to hunt down its prey. Francis Sanders was one of its victims. How could a creature like that end up in one of Mrs. Hawkins' paintings? Sarah has an uncommon gift. A connection with entities that live beyond our reality. I doubt that she was aware at the time, but when she painted the picture in a certain way, she called it. And now it remains in our reality. Let us say that it uses the painting as a portal into our reality, and we make enticing prey for it. That's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently. Угу. The dagger with the strange sign. Was it you who sold it to Francis Sanders? If you are referring to the dagger of the ancients, then yes, it was me. Why? Do you know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. But I doubt he knew its purpose. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Fascinating. But I am afraid that this might only be short-lived. You mean that thing could come back? Yes, that is why I am looking for a more permanent solution. It must never come back.
A genius like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen that, yes, I do have a solution. Мне нравится очень наш I think I персонаж. can destroy it, but for that I must approach the creature, and to be able to do so, I need the key to Rie. Another one of your baubles. It is no bauble, unbeliever. It is a very powerful protection, able to repel very ancient forces. Much more effective than your cult. What does it look like? It is a golden amulet, bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief Charles has hidden it somewhere. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. I'll follow this lead. You continue searching. That is what I intend to do. As for you, return here the second you find it. I don't want it to disappear again. В общем, понятно. У нас новый квест. Damn it. The entrance to the tunnel has been buried following the cave-in. But at least I didn't dream it. Не, ну, бюст-то я видел где-то, кстати. Или, в принципе, ладно, наверное, давайте будем на этом заканчивать. Сейчас, давайте быстренько пробежим, если я быстро сейчас ее найду. То окей, если нет, то в следующей серии. Вот он. Помню, помню. Вот он. Отлично. This is the amulet that Drake was looking for. Прикольный, кстати. Вот на этом точно все. Давайте в следующий раз эту игру допройдем. Я чувствую, нам осталось примерно еще, может быть, часа полтора геймплея. Вот. Всем спасибо, кто был сегодня здесь. Опа, донат залетел финальный. Ага. Секунду.